kelas? Bisa. Oke, siapa koordinasi di sini? Oke, Pak bisa dipimpin teman-teman yang peserta kelas. Okay, before we start our lesson for today, maybe we can start with praying first. Prayer start. Prayer will now be finished. Okay, greetings to our teacher. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Oke, good afternoon everyone. Sir. Oke, sebelum saya absensi dulu. Laure Muhammad Fahmi, Hadir, sir. Edward Tobi, Hadir, sir. Emmanuel Lava. Yes, sir. Oke, semua sudah siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita bakal belajar tentang narrative text. Sebelumnya ada yang tahu narrative text itu apa? Enggak, sir. Sir. Sama kali aja lagi, sir. Ya, baru belajar Jadi, deh. kayaknya pernah aku baca, sir. Sampai itu baik. Terus, sir. Saya nggak tahu. Mungkin bisa ingatkan dulu apa itu narrative text sebelum kita masuk ke materi kali ini. Yang aku tahu itu, sir, pernah aku baca ada bagian-bagiannya kayak orientation kalau nggak salah, sir. Benar gitu, sir? Orientation, ya, orientation. Oke, boleh dilihat itu. Oke, sebelum kita akan masuk materi pertama yaitu apa itu narrative text. Narrative text itu adalah narrative text is a form of writing that tells a story or recounts a sequence of events. Jadi narrative text itu adalah bentuk dalam writing yang menceritakan story atau sequence dari event story tersebut. Nah, dan itu juga termasuk dalam karakter, setting, plot, dari awal cerita, pertengahan cerita, dan akhir cerita. Adapun point of view atau POV dari story tersebut, tujuan dari narrative text itu untuk mengentertain dan mengengage atau memberitahu pada pembaca untuk membuat story yang baru, yang bisa dibilang contoh itu kayak narrative text yang contoh itu bisa dari ya. Sir, bisa nggak izin tulis, sir? Silakan. Ada rame di sini, bro. Oke. Oke, ada empat dari unsur narrative text yang bisa kamu dapat. Yang pertama dari novel, yang kedua dari short story, yang ketiga dari folk text atau cerita dongeng, yang keempat dari myths atau cerita legenda story legenda. Oke. Ada yang tahu tujuan narrative text tersebut? Ada 3. Apa sih? Oke, yang pertama itu untuk entertain. Saya tulis dulu ya. Yes, sir.
Oke, tujuan dari narrative text itu yang pertama adalah entertainment. Dan narrative text seperti novel, short story, dan fairy tales atau dongeng anak-anak itu seringkali ditulis untuk mengentertain pembaca dan dapat juga dialogkan ke pembaca dengan imajinasi yang berbeda, sepertinya emosi yang berbeda dari pembaca atau lebih memilih dia escape dari realita. Dan yang kedua itu edukasi. Narrative text itu bisa mengedukasi pembaca dalam hal yang berbeda, tergantung dari kulturnya, historical event atau moral story-nya. Dia juga bisa mengajarkan kalian hal yang pelajaran yang penting atau ide yang bisa diterima dari pembaca penulis tersebut. Dan yang terakhir itu cultural preservation. Folk tales atau yang bisa kita bilang dongeng atau legenda itu seringkali muncul dari generasi lalu ke generasi yang sekarang. Ada pun caranya cultural itu bisa bertahan dari tradisional atau dari desa. Kalau kita ke desa biasanya kalian juga diceritain pas kecil, bisa kayak gitu, atau bisa membuat kumpulan untuk mengidentifikasi pembaca tersebut. Mau ditulis dulu atau dilanjut dulu? Ditulis dulu. Oke, saya kasih waktu sekiranya 5 menit buat menulis dulu. Saya share dulu ya, videonya saya buka. Terus saya sudah share ke kalian berdua. Kalau misalnya itu atau sudah kembali, kalian share saja ya. Oke, sebelum
sebelum saya lanjut akan membahas dulu. Oke, nanti adapun juga nanti teks yang biasanya ada main komponennya. Main komponen narrative teks itu ada 3 ya. Oke, yang pertama ada karakter. Karakter itu biasanya kalian bisa dapat dari sebuah story naratif teks tersebut. Itu pun bisa diidentifikasi sebagai manusia, hewan, ataupun objek. Karakter juga bisa memberikan motivasi atau hubungan terhadap aksi yang mereka lakukan di story tersebut. Dan yang kedua itu konflik. Konflik itu biasanya ada di dalam story yang bisa dibilang dia villain dari story tersebut atau hal yang berlawanan dari plot tersebut. Contoh bisa jadi man versus man, atau man versus nature, man versus society, atau man versus self. Dan yang terakhir itu resolution. Resolution itu biasanya kita bisa cari di bagian akhir, hampir di bagian akhir cerita. Dan itu pun sudah ayat dari konflik tersebut. Dan jadi kalian akan menganalisa naratif teks tersebut dari menggunakan 3 komponen ini. Ada yang mau ya di situ ya? Silakan. Oke, ini example dari naratif teks. Kalian sudah lihat? Kalian sudah lihat example dari naratif teks? Bisa kalian baca dulu. Ini masih contoh ya, kita lanjut dari ininya. Ya, example. Ini cerita legenda ya, sendiri. Yes, Sudah dimengerti dari example itu? bingung, Sir. Kalau masih bingung mau dibaca dulu? Yes, Sir. Oke, silakan Emmanuel baca dari paragraf 1 sampai paragraf 3, lalu Laude paragraf 4 sampai paragraf 5. Yes, sir. Ayunkunda. Once upon a time, in a small coastal village in West Sumatra, there lived a poor woman named Ayunkunda. He was diligent and hardworking young man, determined to make a better life for himself and his mother. One day, a sheep anchored near the village, and the captain offered Ayunkunda the opportunity
opportunity to join the group and seek his fortune at the sea. Manikundang eagerly accepted the offer, promising his mother that he would return one day with wealth and success. Years passed, and Manikundang became wealthy and successful merchant, owning his own ship and trading goods across the sea. However, in his pursuit of wealth, he forgot his promise to his mother and never returned to his village. Okay, next, Gloria. One day, my convention stood near a physical village. His mother, owner of his return, rushed to this shore to greet him. When Manikunda saw his mother, he resulted in much envy from her spectating. He felt ashamed of her and made knowing her. When the village merchant with no proof her problem and this devastated by her son's rejection, Manikunda mother cried out to the sea, causing her son to promise the trial. Suddenly, a massive wave rose from the sea and enveloped the ship, turning Manikunda into a stone. Legend has it led the rock. The mission recently on a nickname position near Harmonious Beach. Adam is Manikunda forever lost for this not lost the trial. Oke, kalian sudah tahu kan karakternya? Yes, Oke, karakter pertama adalah Manikunda, karakter kedua yaitu ibunya Manikunda, dan yang ketiga itu kapten dari yang menawarkan Manikunda. Oke, silakan masuk. Silakan masuk. Oke, kalian sudah paham kan konfliknya? yes, Oke, saya sebutkan saya konfliknya biar cepat. Konfliknya di bagian ketika Manikunda melihat when Manikunda saw his mother dressed in rags and weak from years of waiting, he felt ashamed of her and the night knowing her, claiming to be a rich merchant with no poor relatives. Ada yang tahu di bagian mana solusinya? bagian mana ya, Sir? Coba yang mana? Paragraf kelima di kalimatnya. Malikunda mothers cried out to the sea, cursing her son for his betrayal. Sampai air, Sir. Oke, boleh. Bisa. Tapi untuk lebih jelasnya, resolution itu di bagian awal paragraf 5. Broken and devastated by her son, rejection, Malikunda mothers cried out to the sea, cursing her son for his betrayal. Suddenly, a massive wave rose from the sea and engulfing the ship, turning Malikunda into stone. Oke, saya akan memberikan sampai di sini semua paham? Yes, Sir. Bisa ditulis dulu main komponennya. Yes, Sir. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, sudah? Yes, Sir. Oke, saya sudah memberikan link untuk activity-nya. Silakan dibaca dan ditentukan yang mana bagian karakter, konflik, dan solusinya. Yes, Sir. Saya kasih waktu 10 menit.
Oke, Sir. Dan sir. Oh, sudah selesai. Ya. Oke. Bisa mulai. Mau dibaca dulu? Boleh, Sir. Oke. Silakan Laude paragraf 1 sampai paragraf 3 dilanjut sama Emmanuel paragraf 4 sampai 6. Okay, the rebellion start with three. Around that era, there was a rich old man living in Vietnam. He had two sons. They had very different candidates. The older brother was very greedy, but the younger brother was very kind. When the old man died, the brothers divided his father's wealth into two parts. The big brother took almost everything. He gave his younger brother only a small piece of land, with a star to see in front of him. The younger brother did not mind from the only delight there, and met his living only by selling stuff fruits from the tree. Unfortunately, a very big dragon often came and ate all the big fruits. At first, he was too afraid of the dragon and did not what to do. One day, they dared to approach the dragon, begged to eat the fruits. She said, if you eat the fruit, I will have nothing to sell to the market and my family will starve. Surprisingly, the raven was not angry. He replied, I need the fruits too, and I have them, and I'll pay to you with gold. Bring one letter to one bag, and I'll bring you flesh your problem, and you can fill the vessel with gold. The diamond brother then told his wife to make one letter from bag. When the deed was done, he sprang on the raven's leg and went to a vessel of gold. He filled the bag full with gold and then the bag on the raven's back. From the younger brother and his family food life every day luxury. Oke. Eman, On the commemoration of his father's death, he invites his older brother to come to his house, thinking that his brother had a poor house. The big brother refused to come, but because his younger brother insists, he and his wife finally decide to come. When they got to the younger brother's house, they were surprised to see that he was now very rich. He asked his younger brother how he had got all his wealth, and the younger brother was happy to tell him the truth. Then the greedy brother and his wife offered the younger brother to trade all their fortune for the start for you. The younger brother had to accept the offer. Soon the older brother and his family moved to Knoxville to start fruit tree. When the wedding came before the start fruit, the older brother made the same thing as expected. The wedding told him to bring 1 million loaf back. Because he was greedy, he asked his wife to make a much longer bag. When the bag done, he climbed on the wagon back and they flew to the place full of gold. He filled the bag with gold. He also brought some gold in his pocket. On the way home, the load soon became too heavy for the raven. Unable to hang on, the raven failed, and the greedy brother fell straight to the sea in his bag and pocket full of gold. He sank very fast down to the sea. The older died because of his weakness. oke. Untuk karakter ada berapa di situ? 3 saudara. Siapa saja? Roman, terus yang his two
Busan. Appointment is Busan and Dewan. Empat sir. Empat. Oke. Kalau konfliknya disebut sebut berangkat dan apa kata-kata konfliknya? Konfliknya itu di atas sir. Itu yang sering kita masuk tetangga itu di paragraf ketiga sir. Di bagian Paragraf ketiga. Konflik. coba kalimat awalnya. Surprisingly, the rain was not angry. Sampai. Sampai Luzuri. Oke. Kalau resolution, Resolution yang paling akhir. coba kata begini. Because he was greedy. Sampai greediness. Sampai greediness. Itu Oke. Sampai di sini paham? Answer. Oke. Untuk konklusinya, konklusinya itu naratif teks itu merangkum story yang memprovide dari plot, insight dan atau reflection dari event yang muncul di story tersebut. The final of narrative itu di mana hal yang paling ditunggu untuk merangkum semua hal yang terjadi. Seperti yang tadi, older brother-nya mau sukses dengan sangat cepat, tapi dia malah meninggal karena ketamakannya tersebut. Jadi disitulah penulisnya mau mengingatkan bahwa ketika kamu rakus, kamu akan lupa dalam segala hal. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya tutup kelas. Mohon dipimpin orangnya. Okay, the lesson 15 for foundation and User. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang. Astaga, kenapa miring, cok? Saya selesai hari ini. Misalnya